அடுத்ததாக அறிமுக உரையை நிகழ்த்துவதற்காக எழுத்தாளர் அபர்ணா கார்த்திகேயன் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறேன். மிக்க நன்றி. நான் ஐம் கோயிங் டு ஸ்பீக் இன் அ மிக்ஸ் ஆஃப் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ். ஐ ஹோப் தட்ஸ் ஓகே. நான் வந்து ஐ ஹேட் த ப்ரிவிலேஜ் ஆஃப் ரிவ்யூயிங் திஸ் புக். ஸோ அப்போ வந்து நான் வந்து கொஞ்சம் க்ளோஸாக நான் வந்து படித்தேன். எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடித்த புத்தகமாக வந்து இது வந்தது. இதில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து நான் சொல்லலாம். ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு சூஸ் அ ஃபியூ திங்ஸ் டு ஹைலைட். இதில் வந்து நிறைய கான்டினென்ட்ஸ், இது வந்து ஒரு தமிழ் புக்கு வந்து இங்கிலீஷில் வந்திருக்கு. பட் இது வந்து தமிழ்நாட்டை தாண்டியும் வந்து நிறைய இடத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறாரு. ஸோ இது ஒரு ட்ராவல் புக் மாதிரியும் தோணித்து, இன்வர்ட் அண்ட் அவுட்வர்ட் ட்ராவல், ஒரு அகம்புறம் இது ரெண்டுமே இருக்கிற ஒரு ட்ராவல் புக்காக வந்து நான் அதை பார்த்தேன். இதில் வந்து முக்கியமாக வந்து என்னென்னா நிறைய ஜென்ரேஷன்ஸ் ஆஃப் பீப்புள், அன்எக்ஸ்பெக்டட் செட் ஆஃப் பீப்புள் இருந்தாங்க. ஹஸ்பண்ட், ஒய்ஃப், போய்ட்ஸ், ரைட்டர்ஸ், யங் மென் அண்ட் விமென் அண்ட் லவ், இதெல்லாம் வந்து யூஸ்வலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கேரக்டர்ஸ். பட் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச கதையில் வந்து கதாநாயகனாக வருது வந்து ஒரு திருடன். அந்த திருடன் வந்து கேரக்டர் தான் வந்து எனக்கு வந்து அசாத்தியமான கேரக்டர் சார். அது வந்து ஒரு 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 மாரல் ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட் வந்து ஒரு திருடனுக்கு வந்து என்ன மாதிரி ஒரு மாரல் கான்ஃப்ளிக்ட் இருக்குன்னு நம்ம எதிர்பார்ப்போமோ அந்த மாதிரி இல்லை. இவருக்கு இருக்கிற மாரல் கான்ஃப்ளிக்ட் கம்ப்ளீட்டாக வந்து வேறுபட்டது. ஸோ நான் வந்து ஐ வுட் சே ஐ நெவர் எக்ஸ்பெக்டட் டு ஃபால் இன் லவ் வித் அ தீஃப் இன் லைக் ஐ டிட் இன் தெக்கன் ஸ்டோரி. அந்த ஒரு ஸ்டோரியிலேருந்து ஒரு சின்ன ஒரு இது ஒண்டி கொஞ்சம் ஐ வுட் லைக் டு ரீட் அவுட் a small passage. After coming to Madras, Tekkan realized that a city is the right place for stealing. The only problem was that there were too many thieves. There were over 100 thieves for each street. Some robbed as traders, some robbed as government servants, and some as policemen who stole with authority. Petty thieves too took place in plenty. But the dogs in the city were in a worse condition than the human beings. Some pets were enclosed in rooms with no ventilation, kept tied with chains, and none of them got enough food. On the other hand, some lucky dogs paraded around in cars and ate only biscuits. The best doctors attended on them. Then there were street dogs in Madras who roamed around in groups. They had no idea what to eat and would even chew away at tattered clothes. Tekkan stole with ease in Madras. One day in a house he went to rob, he saw a mango tree that had withered. When he touched his branch, he could immediately see its pass. The original residents of the house had nurtured it with love. They had hung a swing from its branch and swung on it. They ate under the tree in its shade. The tree had flourished, listening to the playful yells and screams of the children. Every season, it bountifully bore fruits. Squirrels and parrots came from far to eat its fruits. But one day, the house became empty. நான் இதுக்கு மேலே இந்த ஸ்டோரியில் பற்றி நான் படிக்க விரும்பலை, இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டோரியில். பட் ஜஸ்ட் டு கிவ் யூ அன் ஐடியா ஆஃப் ஹவு அன்எக்ஸ்பெக்டட்லி தி ஸ்டோரி டர்ன்ஸ். இந்த மாதிரி ஒரு காஸ்ட் கில்லிங்காக இருக்கட்டும், இந்த ஒரு கிஃப்ட், ஒரு சீயிங்கோட கிஃப்டாக இருக்கட்டும், காந்தி, புத்தா, அப்படி ஒரு எக்லெக்டிக் பஞ்ச் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் வந்து இந்த செட் ஆஃப் ஸ்டோரிஸில் இருந்தது. அதே மாதிரி அந்த இங்கிலீஷ் வந்து இது நான் வந்து இங்கிலீஷில் படித்த ஒரு புஸ்தகம். இதில் வந்து இங்கிலீஷ் வந்து இட் வாஸ் லைக் அ பாஸ்போர்ட் வித் மெனி வீசாஸ். ஸோ இட் குட் டேக் யூ அக்ராஸ் டு மெனி கான்டினென்ட்ஸ் வித் அ லாட் ஆஃப் ஈஸ். ஸோ வைல் சம் டேக் பிளேஸ் வித்தின் அ ரூம், ஒரு சின்ன ரூம்குள்ளே அங்கே வந்து இருக்கிற டீட்டெயில்ஸ் வந்து அங்கே ஒரு ஆணியில் வந்து ஒரு பேண்ட் மாட்டிருக்கு, இங்கே வந்து ஒரு கேலண்டர் இருக்குது, அங்கே வந்து ஒரு பானையில் வந்து தண்ணி இல்லாமல் இருக்குது, இந்த மாதிரி ஒரு குட்டி டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும். சிலது வந்து அப்படியே பரந்த ஒரு சூழல், அதாவது நைல் ரிவரில் வந்து காந்தியோட ஆஷஸ் எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி. அதாவது the kind of the variations that are there in just one set of short stories, that was really mind boggling. And they were very very poignant. See, there was nothing here that was either violent or voyeuristic. It was not like you were standing there and watching some great crime happening, but there was a lingering sadness, a lingering humanness in all of the stories. That inward journey that many of the characters undergo, and also the what the women undergo. Two extremely important stories, I think, where the women characters undergo so much of change in just the course of a short story. Those were like completely brilliant. இப்போ வந்து ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள் பற்றி வந்து பேசியிருக்காரு. அது வந்து ஒரு மாதிரி ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள் வந்து சுஷிலாங்கிற கேரக்டருக்கு உள்ளார நடக்குது, அதே மாதிரி கண்ட்ரிக்குள்ளேயும் நடக்குது. அந்த வந்து உள்ளே நடக்கிறதும் வெளியில் நடக்கிறதும் எப்படி வந்து ஒன்றா வருது வர்தால, அது வந்து ரொம்ப ப்ரில்லியண்ட்டான ஸ்டோரி. அதே மாதிரி இவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா, இது எல்லாத்துலேயுமே அங்கே இருக்கிற ஒரு கேரக்டர் சால்ட் கண்ட்ரியில் வந்து வேலை பார்க்குற மாதிரி, அந்த சால்ட் சத்தியாகிரகா எவ்வளோ முக்கியமோ அந்த ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிளுக்கு அதையே ஒரு பேக்ட்ராப்பாக வைக்கிறாரு. மரக்காணத்தில் ஆரம்பித்து தூத்துக்குடிக்கு போயிட்டு அங்கேருந்து வேதாரண்யம் போயிட்டு அங்கேருந்து வரதா போகிறது.
And the character arcs and even the backdrops, what he chooses and what he selects, that was a master stroke. And the story, I think that was a real master stroke. And அதே மாதிரி how he dates the stories. நினைத்தாலே இனிக்கும் அப்படின்ட்டு ஒரு ஸ்டோரியில் அந்த ஒரு வைக்கிறார். He doesn't tell you when the story happens, but he tells you that 2 people are going to go see the movie நினைத்தாலே இனிக்கும், அது 50 நாளாக ஓடி இருக்குதுன்னு. Immediately you know the setting of that story, right? He does not tell you anything more than that. Some he dates them, but some he gives you clues on when the story takes place. Again, that was very nice. And even in the stories where there is a lot of tension, where there is a lot of terror, where there's an edge of the seat anxiety, like the smell of kerosene story, he has such beautiful lines which kind of offer a relief, I would say. Like this sentence which I really loved: late night breeze carried a chill that felt like a rough tickle, like a cow's tongue licking the palm. Like, how beautiful is that line, right? That line in this story of, somebody who is witnessing a caste clash and becomes part of the caste clash, that was, remarkable. அதே மாதிரி சிற்றுதழ்ங்கிற story, which I think, everybody who's, read this book or heard of Searle's writing will know, which is, I think, a top-notch story. அதில் தமிழ் கல்ச்சரை பற்றி ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக தமிழ் கல்ச்சரை பற்றியும் poetry பற்றியும் poets பற்றியும் ரொம்ப அழகாக எடுத்து வைக்கிறார். 2 lines அதில். A family will accept a drunkard but not a poet. I mean, what a devastating line is that. Huh? And then, Tamil culture has a heritage of 2000 years of poetry, but you cannot sell 2000 copies of Tamil poets' book. I mean, I thought they were so revealing of the times that we live, as a person who is marking, who's showing a mirror to contemporary society. I think these are the kind of lines which really, will linger in your head long after you close the book. And then he talks about a house where no one lived. And again, there, it is a commentary about city life, right? He talks about darkness spreading across the hill like a thick, wet blanket. It was not so thick in the town. The darkness, it was not so thick in the town, the darkness. Light kept leaking into the night like sunlight through an umbrella with holes. That's the, the sky that we have. Whereas the sky that is there in where he has set the characters, especially in the raining season, the night that covered the hills, especially in the raining season, would fill men with fear. So this very, very beautiful commentaries that, he brings in through all of the stories. So the joy of this collection for me, of course, was the beautiful translation. I read it in English, what ma'am wrote, but in my head I heard it in Tamil. And I think that's a remarkable quality, because I knew exactly what the characters were talking in Tamil in my head. Prabha ma'am's language is perfectly in sync with the Tamil landscape, the lives of the speaker, the cadence and rhythm of their speech. And I would just take, 1 more minute to read one small passage from the story Amma's Last Swim. So, inga Appa vararu. He says, "Where is Amma da?" "We don't know, Appa," my sister said with her eyes closed. Appa stepped out of the house with a torchlight to search for Amma. She was not in the street. Appa went towards the lake. It was pitch dark and insects chittered in the thick bushes. The tamarind tree metamorphosed into strange forms in the light from the torch. As Appa guessed, Amma was swimming in the lake. In that lonesome lake, in the thick darkness, Amma was swimming by herself. Appa waved the beam of light and shouted, "Rukmani! Rukmani!" Amma began to swim faster towards the Neerachi Amman Mandapam, as though she did not want the light to touch her. "Ruku! Rukmani!" Appa kept calling, holding up the torch. His voice never reached her. She was soon swallowed by the darkness. There were just 2 stars in the night sky. The birds which had settled to roost in the trees got agitated by Appa's yelling and flapped their wings. The light from the torch leapt over the dark water like a fish. So, I mean, it's absolutely remarkable, both the kind of dialogues that the characters have, and in some places, just the silences that envelop the characters, just the silences that envelop the story. And in that, and in the very ordinary people that he chooses to write about. He talks about, government office clerks. He talks about government office employees, and he says they are like they become like the furniture, they become rooted to that place over a period of time. And then he talks about how a pigeon takes flight into his soul.
So that remarkable sense of movement that he brings into the stories, whether it is an inward movement, whether it is an outward movement, or the characters that he brings in which are non-human, whether it is a tree, whether it is a dog, whether it is a river, whether it is a house, light, water, all of that was like, really brilliant. And in one of the stories, the Tekkan says, I'm a thief. I'm like a thorn shrub myself. Maybe that is why I'm able to sense the lives of other plants just by touching them. Similarly, maybe because Prabha ma'am herself has been a judge, she too can sense lives of other people and bring them to life in another language for us. And I really loved that. And in the author's note, Sir has said, no one pays heed to the voices that weep silently. He says this, I take their side. I share their sorrows with the world. I argue the case before my readers. I would say that he's won the case and he had a little bit of help with the judge.